Reit, dyma ni tasg 1. Yna ddangos cyfrifiad yn ystod yn beth yn sgennych chi. Felly, 4 thermometer y gennych chi. Rwy'n rhaid debyg i be oedd yn wneud wrth nesaf pan o'n i'n darllen be oedd rhywbeth yn pwyso. Dyn ni yn gweithio allan faint o gap sydd yna. Mae'n deud wrth chi fod mae'n dechrau 0, mae'n mynd fyny fesul rhywbeth mwyn cyrraedd 10. Ni'n mynd ar bwrdd gwyn eto. Lle dyn ni'n dechrau ar 0, yn fyma mae'n 1, 2, 3, 4 cam. 4 cam wedyn dyn ni'n cyrraedd 10. Lle nath eto beth ydych chi eisiau gwneud ydy gweithio allan faint o camau wedyn ydych chi'n rhannu gyda'r gap. Lle mae gynnu ni 1, 2, 3, 4, 5 cam ac rhwng y ddau rhif yma mae gynnu ni 10. Felly, beth ydy 10 rhannu efo 5 a mae hwnna'n deud i chi faint o mae pob cam. Lle fesul 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mae'n fawr yn gywir. Lle ydych chi angen gwneud hwnna efo pob un o'r thermometrau. Ond yr un peth bach yn wahanol tro yma ydy, mae'r rhifau yn gallu disgyn yn y canol. Felly, dyna 0, dyna 10, dyna'n gwybod fod y fesul 2, ond os oes yr tymheredd yn cyrraedd fyma, dyna'n goch o hyn yma i fyny, da eisiau gweithio allan beth yn y canol, felly dyna'n gwybod fod y fesul 2 cam, lle mae hwn yn 2, hwn yn 4, hwn yn 6, 8, mae hwn yn 10, lle pa rhif sy'n disgyn yn y canol. Yn yma reithaf. Iawn, felly dyma tasg 1 chi, ydych chi eisiau ateb pob un o hynna, mae'n chi symud ymlaen i tasg 2. Okay, so here's task 1. I'll show you on the screen what you need to do. So task 1 is to write what temperature is shown on these thermometers. It's quite similar to the task last week when we were checking how much something weighs, but we need to do it to scale. So here we've got, it starts at 0 and it goes up to 10, and there are 5 steps. So we'll do it again on the whiteboard. So we'll start with 0, and then you've got 1, 2, 3, 4, 5 steps, and you get to 10. What we need to do is we need to count how many steps we can take. 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 steps, and we need to figure out how much of a gap there is between these two numbers. So there's 10 centigrade gap, there are 5 steps. 10 divided by 5 is 2. So every step is 2. We can just double check it. So 0, 2, 4, 6, 8, and we get to 10. Some of these questions, the temperature will fall in the middle. So we know, there we go, 2, 4, 6, 8. So between 4 and 6 is 5, so the temperature is 5. This one's more of a warm-up, and then we'll move on to the next task. Iawn, so dyma tasg 2. Mae'n reit debyg fod chi yn darllen yr tymheredd ar y thermometer ydych chi eisiau sgwennu lawr be mae'r tymheredd yn dangos, ond tro yma mae yna rhifau negyddol wedi cael eu cymysgu mewn hefo nhw. Iawn, felly, fel ydych chi'n gallu gweld ar yr un yma fyma, so ni'n mynd mewn mymryn. Felly, dyn ni wedi gwneud rhai ochr yma i'r thermometer yn barod, ond dyn ni'n mynd yn is-0 i'r rhifau negyddol neu minus. Iawn, felly ni'n gwneud ar y bwrdd gwyn yn sydyn. Felly mae gennych chi'r thermometer fyma, neu wedi fyny tro yma. Mae 0 yn fyma, wedyn mae'r grafa yn cael ei cyfri i fyny yn fyma. Felly ydych chi'n mynd fyny 1, fyny i 2, fyny i 3. Ond ochr yma, mae yna minus o flaen y rhif. Ond yr un peth, fod chi'n cyfri 1, 2, 3, ond tro yma, dyn ni'n mynd ar i lawr. Felly mae'n mynd -1, -2, -3. Iawn. Felly ffordd reit hawdd o feddwl amdano fo ydy fod o jyst mynd ar ei ôl, mae'n mynd backwards. Iawn, felly ydych chi'n gwybod 1, 2, 3, 4, 5 o'r holl ffordd i fyny, ond tro yma, jyst roed y minus o'r flaen dda, dyn ni'n mynd 1, -2, -3, holl ffordd i lawr. Iawn, felly dydwch fod chi'n edrych ar -20 a mynd lawr at -30. Ydych chi eisiau gweithio allan faint o gap sy'n rhwngthyn nhw. Felly mae yna 10 o gap. Ac mae'r grafa 1, 2, 3, 4, 5 eto fel to blaen. Felly mae'n cyfri lawr fesul 2. Felly fysa nhw'n mynd -20, -22, -24, -26, -28 at -30. Mae'n reit debyg ond ydych chi jyst yn cyfri ar ei lawr yn hytrach yn cyfri i fyny. Okay, and here's task 2. So I'll show you on the screen what you'll be doing. You'll have these questions here. Very similar to the first task, but this time the thermometers will show negative numbers.
Okay, so if you think that this is your thermometer here, in the middle we have 0. Before we had 1, 2, 3, 4 going up this way, but this time we'll have the minus numbers, okay? So these numbers go up, 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 whereas the minus numbers, we just need to count them while going down. Okay, so it goes -1, -2, -3, all the way down. Okay, so one of the questions you'll have, there'll be -20, the next one will be -30, and very similarly you'll have 1, 2, 3, 4, 5 steps. So we've got a gap of 10 between -20 and -30, 5 steps to take, so again there's 2 for every little line. So we have -20, -22, -24, -26, -28, all the way to -30. So it's very similar to before when we were checking what the scale is and how many steps to take with all these little lines, but this time you just need to remember when you're counting that you're going down instead of up. Okay, and make sure that you do remember to put a minus in front of the number. Iawn, so dyma tasg 3. Felly, yn hon, beth ydych chi eisiau gwneud ydy, mae gennych chi 2 thermometer i bob cwestiwn, a ydych chi eisiau sgwennu beth yw'r gwahaniaeth. Iawn, felly, darllenwch y thermometer gyntaf, a wedyn darllenwch y thermometer yma, a wedyn ydych chi eisiau sgwennu lawr faint o gap sy'n rhwng y 2 tymheredd. Iawn, felly, nawn ni wneud un fel enghraifft yma. Felly, dyma un thermometer, yn amlwg dwi'n wneud yn fras iawn. Felly, ar y thermometer yma, mae hi'n -10, wedyn ar y thermometer yma, mae hi yn 20 gradd Celsius. Iawn, felly dwi eisiau gweithio allan faint o gap. Felly, mwyn cyrraedd 0, dwi'n gwybod mae'n mynd i cymryd 10 gradd Celsius. Dwi'n gorfod mynd fan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mwyn cyrraedd 0. Felly, dwi wedi rhoi 10, rhoi 10 lawr. Fyna fi gofio, wedyn o 0 fyny at 20 gradd Celsius. Dwi'n gwybod mae'n 20. Felly dwi'n adio hein at ei gilydd, a dwi'n gwybod felly mae yna 30 gradd Celsius o gap rhwng -10 ac 20 gradd Celsius. Dych chi eisiau gwneud hein efo'r cwestiwn, mae yna rhai yn nhw byddwch yn ofalus sydd yn -13 a -17. Dych chi fod, jyst fod yn ofalus fod chi'n gweithio allan faint ydo i 0 ac yna adiwch faint ydo fyny at y rhif ucha wedyn. Gwnewch yn siŵr dych chi'n mynd o rhif isa i rhif ucha os dyna mae'n gofyn. Yn amlwg, os mae'n gofyn y ffordd arall rownd, jyst wneud yn siŵr fod chi'n fod yn ofalus fod chi'n gwybod na'r gap dych chi'n gweithio allan. Dych chi'n y gwahaniaeth ydy'r gwahaniaeth, dych chi'n angen rhoi minus na byd felly fe yn y rhif, jyst beth yw'r gap rhwng y 2 tymheredd. Okay, so here's task number 3. So as you can see on the screen, what you'll have to do for task number 3 is you'll have 2 different thermometers, and I want you to write what the difference in temperature is between the 2 thermometers. Okay, so you need to read the first one first and maybe put a little note underneath it or how much or what the temperature is shown on that one, and then check the next one and say what the temperature is, and then you'll need to figure out what the difference is, so what the gap in between them. Okay, so we'll do one here. I'll do a very easy example just to show you. So we'll have a temperature of -10 degrees Celsius, and then we can have a temperature of 20 degrees Celsius. Okay, so first what you'll need to do is find out how much of a gap there is to get to 0. Okay, so I know from -10 up to 0 is there's 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10, and I've gotten to 0. Okay, so I'll make a note for myself here so I can remember 10. From 0 then all the way up to 20, I know there's a gap of 20, so I'm adding 20, and then I've got my answer, which is 30 degrees. Just make sure that you're putting them in the right order, but because we're looking at the difference in temperature, we don't need to use any minus numbers here, even if the hottest temperature comes first. We're just looking at the gap. Ac yn ola, dyma tasg 4. Iawn, mae tasg 4 efo cwestiynau sydd wedi cael ei sgwennu allan iddo chi. Felly, da ni'n defnyddio darllen thermometer neu darllen tymheredd i ddatrys problemau. Y cwestiwn cyntaf fydd i bawb ydy rhoi hein mewn trefn. Felly, beth da ni eisiau gwneud efo trefn o'r pwytha sydd yn top y thermometer, wrth o'r oera sydd wastad yn gwylod y thermometer. Iawn. Felly, os da chi'n cael bach o trafferth efo hon, beth sy'n ein argymell ydy fod chi'n
rhoi nhw mewn thermometer fel mae chynan. Lle os da chi ddim yn siŵr os fod -18 yn pwythach neu oerach na -20. O, mae'n ddrwg yn hoffi'r minus yma. -18 yn -20. Pe bynnag un sy'n is i lawr ydy'r un sy'n oera. Yr is i lawr da chi'n mynd ar y thermometer, mae'n mynd yn oerach ac yn oerach. Lle os da chi'n siŵr, swn i yn neud doodle bach fel dwi wedi bod yn neud. Just llinell syth yn dangos y thermometer reit hawdd. Oedden os da chi'n rhoi nhw ar y thermometer, wneud o ddangos chi reit glir. Yr rhai sydd yn y top yn boeth ac yr rhai sydd yn mynd y gwrs mynd yn oerach. Wedyn mae gennych chi cwestiynau sydd reit debyg i'r tasg 3, ond dod wedi cael ei sgwennu allan yn lle. Lle mae'r tymheredd yn codi 22 gradd o -13. Eto, os da chi'n mynd bach yn steg, swn i yn neud o ar thermometer fel yma i chi cael gweld, ond mae'n neud o'n bach mwy weledol i chi. A wedyn, cwestiwn ola i bawb fydd wneud bach o ymchwil, felly ydych chi eisiau mynd ar cyfrifiadur neu mynd mewn i llyfr a darganfod lle pwyth yn y byd, lle oera, be di'r tymheredd, gewch chi wneud bach mwy o wybodaeth os hoffech chi, a fyddwch chi'n sgwennu hyn mewn brawddegau llawn. Okay, and here's the last task. So the last task is more written questions, so to use the skills from tasks 1 to 3 to problem solve. The first question for everyone will be to put these temperatures in order from the coldest to the hottest. If you're having a bit of trouble with this, what I recommend is that you make a little thermometer for yourselves. It doesn't need to be anything complicated, it could just be a straight line, and then you can plot out the different temperatures, and it's just a bit more visual for you to see where the temperatures will fall. Say you're a bit confused if -18 is hotter or colder than -20. You can put them on the thermometer and then you'll see whichever one is closest to the top will be the hottest, and then as you go lower and lower down it gets colder and colder. The second question is very similar to this third task, to tell the difference between two temperatures. So the temperature goes up 22 degrees from -13. So again, you can plot it out on just a thermometer or just a line like this. So if you think it's -13, and then you can count up 22 dots if you'd like, and see where you get to. So 22, 13 up, and then how much have you got left in order to get to 22, and it goes up and up here. Just remember that these numbers go down this way, and once you get to 0, you start counting up then. And lastly, it will be for you to discover where the hottest places in the world are and the coldest, and what the temperature is today. And questions like this, you'll need to use the internet, or you can use a book to answer the questions. You could do a bit more research if you'd like. It's up to you.